السلام عليكم، سعد تسمعني؟ الآخرين تسمعوني نتوما؟ كتلقى الريكورد. كنسمعك اخا بدر. صافي مزيان. نبداو إن شاء الله. ماشي هو هذاك كلشي تيسمع. المهم كتبولي في الشات اللي عنده أي تساؤل، راه الشات تما يسول إن شاء الله. مرحبا بكم كاملين في أول سيسيون عندنا في هاد الcommunity مروكو cyber security. ألوغ على كيما اقترحتوا لينا لا فورمينا اللي عطيناها لكم وبارطاجيناه في الواتساب باش أي واحد بغا يقترح شي كاس يجي يبارطاجي معنا لي زانفورماسيون. اليوم في أول سيسيون معنا سعد اليوم غيتكلم لنا على الroot access to freedom. المهم قالوا ليه باش هو يديطاييه ويشرح لنا إن شاء الله، اللي هو مهم بالنسبة لينا حنا في الدومين تاع السايبر سيكيورتي. بلا ما نطول عليكم في الآخر تاع السيسيون غنصيفط لكم غنبارطاجي معاكم واحد اللينك باش تعمروه، وإن شاء الله غتجيكم لا سيرتيفيكات ديال موروكو سايبر سيكيورتي. نخلي لك سعد الكلام. المهم ما قربتي شوية الصوت، متسمعوكش. Everyone, my name is Saad. Today I'm thrilled to be with you. Shout out to Badr. Shout out to Sara also for recommending me through Google Forms to be with you today. And today I'm going to talk about the transition in between from Windows to Linux. So yeah, my name, as I said, is Saad. I'm a MERN stock developer, penetration tester, malware analyst, CTF player, also a reverse engineer, and a bug bounty hunter. Passionate about technology and cybersecurity. I like break things down and understand how they work. I have a deep understanding of building applications, analyzing them, and finding vulnerability in web apps, and etc. So, who controls your computer? Who owns your hardware? I mean, if you're running Windows, Microsoft or Microsoft, as I'm naming it, runs your hardware, owns your privacy, controls your software, and also knows what you're doing in each passing second by. So this is the architect of computing before Unix. So Unix is a kernel. It's got based on several Linux distros. So the mainframe here is a time-sharing architect, runs in between the user, terminal, mainframe, and the operator. So, Mit. Bell Labs, a generic electric attempts an extremely ambitious time-sharing architect. A system meant to do everything at once. And there starts multitasking as we know it. So, yeah, in 1969, Unix is born by Ken Thompson and Dennis Ritchie.
took idea from multics and rebuilt them on a far smaller machine called PDP-7 at Bell Labs. Yeah, that's the philosophy of Unix. Do one thing and do it well. So smart tools, pipes, combinations, text interfaces, everything is a file. And yeah, it was based on that modularity. So its philosophy would echo true Linux and DevOps and modern cloud infrastructure. And yeah, programming language that is everyone knows C, right? So Unix was rewritten in C in the early 1970s, dramatically improving its probability across wildly different machines. So it's directly connects to hardware via assembly, a low-level programming language, and connecting to Unix kernel. So yeah, Unix escapes Bell Labs. So AT&T, it's ACP, Internet Service Provider in USA, took Unix and split it into BSD and System V. So BSD is a kernel that is based on several Linux distros, such as يونكس هو واحد النواة. كما كنعرفوا لينكس هو نواة مبنيين عليه مجموعة من الأنظمة ولا مجموعة من الديستروز ولا توزيعات. يونكس هو الأصل، وموراها جات ال AT&T اللي هي واحد شركة الاتصالات كاينة في أمريكان وباقا لحد الآن، خدات يونكس وقسماتو لجوج small kernels ولا الأنوية مبسطة ولا صغيرة. بي اس دي اللي مبني عليه حاليا ماك او اس اللي كيعرفوا كلشي اللي خدامين به الماكس، ماك بوكس بروز الماك بوك ايرز، وسيستم في كانوا خدامين بك ديك الساعة لابس كيديروا فيرتواليزيشن. هو تقريبا كان تبنى عليه سولاريس او اس، ومن بعد ما حتى واحد ما بقى كيدعمو. موراها تسبريدا انتو كوميرشال يونكس، خداتو شركة سان اتش بي ان اي بي ام، وموراها تقسم كما قلنا بي اس دي تبناه universities across the whole globe and workstations. System V خدمت به شركة اتش بي و اي بي ام وسان و commercial Unix. The software becomes closed. Richard Stallman, when he said, "What if software users had freedom?" At might. Salman launches the GNU project, a Unix-compatible free software system built to restore cooperation between users and developers in 1983. Yeah. So GNU هو واحد البروجكت قادو ريتشارد ستولمان. كانوا فيه تولز خاصهم كانوا ديك الساعة محتاجين غير كرنل اللي قدها لينكس سيرفر. قاد الباتش، قاد الكور يوتيليتس، قاد GNU ميكر، قاد libraries utilities اللي غيحتاجو من النظام. الكرنل ديك الساعة ما كانش هنا فين جا لينكس. لينكس هو واحد طالب هو اللي قاد كرنل. هو فنلندي كمبيوتر ساينس ستودنت، كان اكسبيرمنتي على مينكس. موراها قاد الكرنل. قادة في وهو كان كيقرا في جامعة هلسنكي. وموراها فري اوبريتنج سيستم اللي كان لينكس خرج واحد التغريدة قال just a hobby won't be big and professional like GNU runs the whole world, runs the earth. Yeah, one student اللي هو لينكس خد الكرنل وموراها دخلت الاونلاين كوميونيتي على الخط، عاونوه باش انه يزيد يطور ويزيد يصحح الاخطاء تاع الكرنل تاع نواة لينكس. موراها دمجهم بجنو تولز وبداو كيخرجوا ديك الساعة التوزيعات. كل توزيعة كانت كتاخدها شي جهة وكتبنى منهم servers, cloud, phones, cars. Android is based on Linux. Smart cars also based on Linux.
um, so the initial kernel ولا أول إصدار ديال لينكس kernel خرج تدمج ب GNU tools و ديفلوبا بواحد الشكل اللي هو واعر بزاف الناس دخلوا على الخط الاوبن سورس كوميونيتي وتعاونوا مع لينكس. ديك الساعه كان باقي صغير، كان هي طالب، وحققات واحد الفاست جروين وكوميونيتي كبرات بزاف. هادشي كان في ابريل 1991. مهم، جي بي ال جا ديك الساعة وغير غير لعبة بشكل كامل. دعمهم ماديا، وديك الساعة بالنسبة للكرنل زادوا طوروها أكثر وأكثر. بداو كيقراو على GNU tools، وبدا كل واحد كيقاد التوزيعة ديالو، وصافي ديك الساعة موديفيكيشن. أي واحد كان عنده الحق أنه يدخل الكرنل، حيت open source كاينة في جيت هاب ريبو باقا لحد الآن كيف ما قاد جيت. Yeah, it's based on sharing, improving, and sharing again. So what is FOSS? FOSS is a free software open source. The open source initiative definition centers on source availability. على أن free open source tools يكونوا متاحين لكل شيء. يكون عندك الحق أنك تدير modifications. And yeah, that's uh, Linux isn't GNU. Linux is a kernel. GNU is a Linux distribution based on Linux, Unix, and it's the complete operating environment system. It contains tools, libraries, packages, desktop, and sitting on the kernel. So the Linux kernel talks to the desktop talks to packages, and then to libraries, and then to GNU tools. And tools are connecting to the machine hardware to perform changes. So distributions are ecosystems. هنا فين ديك الساعة خرج ديبيان. اللي كيعرف ديبيان ولا اللي كيخدم بالديسترو ديال ديبيان كيخدموا بها السيرفرز بزاف. كانت خرجت في غشت 1993. كان قادها إيان مورداك. وطورها حتى هو based on Linux kernel. وراها خرجوا التوزيعات كاملين اللي كنشوفو كما قلنا ديبيان، اوبونتو، فيدورا، ارش، اوبن سورس اللي كيخدموا به الشركات، ريل ولا ريد هات انتربرايز اديشن، كالي لينكس نظام غني عن التعريف كيديروا به penetration testing. Alpine and Android. Android is also based on Linux. So yeah, here are the typical use of distros and their philosophy. So Debian is based on stability. كيكونش فيها مشاكل في السيستم بزاف، وما فيهاش اصلا تحديثات، كيخدموا بها السيرفرز بزاف. Ubuntu based on accessibility، انها تكون متاحة للجميع، كيخدموا بها في الديسكتوب والكلاود. Fedora also is based on innovation. تيخدموا بها developers بزاف نظرا للباتش سكريبتين ديالها، واغلب programming languages تيكونوا already installed بحال بايثون، بيرل، راست، روبي etc. Arch Arch is based on control, and it's known as one system. It's lightweight operating system based on Linux. كيخدموا به advanced users اللي أصلا عندهم تجربة سابقة في لينكس. Red Hat Enterprise Edition كيخدموا به البزنسز الكبار، الداتا سنسرز ديالهم والناسز ديالهم etc. Kali, its philosophy is security. It's based on penetration testing. And Alpine, it's minimalism. And they're بحال Kubernetes اللي كيخدم بايثون كيعرف Kubernetes containers. So علاش المختبرات ديك الساعة و universities تبناو لينكس؟
حيت أول حاجة أي واحد يقدر يوصل للsource code ديالو. highly customized. um uh licensing ديالو is free and to low cost too. Um networking, automation. Automation in Linux is very fast and secure. You can control your hardware too. And community collaboration. فين ما وقع لك فين ما وقع لك شي مشكل كتلقى community كبيرة اللي تقدر تعاونك و trouble shoot معاك to do troubleshooting with you. And yeah, the server room changes forever. So from web to Linux to Apache, Nginx to databases and applications. Now we're gonna talk about enterprise Linux. Red Hat and SAS bring support, certifications, hardware compatibility. المهم اللي فايت فيكم حضروا الجي تكس في مراكش، كان جاو ريد هات وكان جا حتى ساس. ساس جات في 2024، ريد هات جات العام اللي فات و العام الأول والعام اللي فات. مهم كيخدموا به في السيرفرز بزاف، كيخدموا به الكلاود انفراستراكشر. مهم معروف على أنه توزيعة قديمة أصلا. Now we're gonna talk about the data center, Linux servers, control databases, cache and storage. So Linux is very compatible when it comes to cloud storage and server administration. Yeah, cloud is mostly Linux. اللي فيكم كيعرف AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, Kubernetes, containers, Docker, OpenStack. مايكروسوفت براسها كتخدم Azure ديالها. Azure ديالها مبني على ملي متبع الأخبار مؤخرا راه شاف بلي راه خرجوا Azure Linux and it's running on real Linux kernel inside a lightweight virtual machine. And yeah, Microsoft once tried to kill Linux, but now they say they love it. So the big tech embraces Linux, such as Google, Meta, Amazon, Microsoft, Netflix, IBM, HP, Red Hat, etc. المهم لينكس بعد هاد السنين كاملة بعد ما حاولوا يقتلوه بان على أنه واحد strategic infrastructure solution from other technology companies. Supercomputing. Also, Linux has historical domination. The top 500 supercomputers ecosystems. بالنسبة فيكم اللي كيعرف شركة فيجيتسو، شركة يابانية، هي أول شركة في العالم خرجت supercomputers. They run Linux on it. So Linux is not an operating system, it's a foundation that describes control, open source, and safety, and complete control of your hardware. You don't have to see Linux to be using Linux because desktop isn't Linux real battlefield. Yeah, here we're gonna talk about Android. Whoever has an Android phone has Linux on it. Android uses the Linux kernel but has its own user space and platform architecture. So Linux kernel communicates with native libraries such as Java and Batch. They also use their runtime libraries and then connect into Android frameworks to perform tasks in real time. Smart TVs, consumer devices also runs on Linux. Routers too, cameras, refrigerators, wearable watches, consoles like Steam machines. They use their own system, Steam OS. It's also based on Linux. Cars. Automotive grade Linux describes its platform as Linux based.
built collaboratively by automakers, suppliers, and technology companies too. Network infrastructure too. Cloud is under a layer called data center. Data center is under a core called core network, then router, cell tower, then your phone, which performs the ping request. So yeah, the Linux is everywhere map. Linux runs internet, cloud, Android, um, smart cars, networking, satellites too, smart devices, AI, labs, research, and enterprises too. So the Earth doesn't literally runs Linux ولكن واحد amount كبير من digital infrastructure wrapped around Linux. So it does. Here I'm sharing with you the desktop market share state counter. So Windows has عندها 56% من market share. Um, then OS X, Mac OS, Linux عندها 4%. قبل كانت 0.6 دابا عندها 4%, which is good, which is a little bit of dominance everywhere, and it's interesting. And also Chrome OS 1%. Anyway, desktop with servers. Um, Battlefield هنا ما بين desktop and servers. So Android kernel, embedded devices, um, as well as network and automotive. عندهم ما بين major حتى massive Linux dominance, as well as cloud. كاين dominance كبير ديال Linux, separate computing also, and web infrastructure. Um, Windows telemetry. So anyone who runs Windows, you know that Microsoft documents required an optional diagnostic data collection, configuration, performance, and ship it to Microsoft in real time. Linux doesn't do that. Well, Ubuntu مؤخرا خرجت على انها حتى ولات كدير telemetry باش تحسن الاداء ديالها وكذا. ولكن it's optional, unlike Windows, which is obligatory. Sovereignty. Um, any user who wants to maintain control over their software, their hardware, and the ability to inspect, the ability to modify, and to self-host, you have to choose Linux. So why Linux matters to cybersecurity? Because of its permissions, file systems, networking, most importantly, because of its lightweight architecture. Um, and yeah, if you cannot inspect the machine, how much of it do you really own? So Linux isn't merely an alternative operating system, is an alternative relationship with computing. Yeah, that's it. Here are the resources of my presentation. Thanks so much for any questions, guys? شكرا خويا سعد. Thank you very much for your presentation. Design داكشي perfect. إلا عنده شي أسئلة يسولهم هنايا. أنا عندي واحد السؤال الأول إلا كان تسمعنا أها. سعد. مرحبا. Linux. Is Linux really more security than Windows, or does security manually depend on how system is configured and managed? بس Linux Well, أحسن. you فهمتي؟ answered your question yourself. I mean, إلا انستاليتي ويندوز عرفتي كيفاش تكونفيغوريها وتحيد منها التليمتري من خلال مثلا بعض الباور شيل سكريبتس and إلا عرفتي منين تدخل السوفتوير ديالك عرفتي كيفاش مانج الهاردوير ديالك I think you're safe. But Linux is more secure
وما فيهش vulnerabilities بزاف بحال ويندوز um, عرضة للهجمات وعرضة للاختراق أكثر من لينكس. Personally, I use Linux in my home. I use Linux Mint, and um, I I was so effective on so many people around me to switch to Linux because they were so شحال freaking tired of Windows and its experience. شحال من اوبريتنج سيستم ديال لينكس، شحال من لي كاتيجوري ديال لينكس استخدمت، يعني استعملتي بزاف؟ وشنو هو أحسن واحد اللي بان لك اللي أنت حاليًا خدام فيه، اللي تبان لك أنت أحسن؟ واش الRed Hat، واش الArch، واش الKali؟ لا ارش ادفانسد شويه. ريد هات كيخدموا به الشركات، يعني it's not free. المهم انا خدام بلينكس مانت وخدام بسميتو مانجارو is also based on Arch and yeah. اي واحد كنصح اي واحد زعما beginner بغى يسويتش من ويندوز للينكس وخايف من transition باش انه يتحول، يجرب لينكس مانت، حيت فيه سوفتوير مانجر تقدر تدخل منه الابليكيشنز كاملين اللي بغيتي، تقدر تدخل منه ديسكورد، في اس كود، او بي اس، في ال سي، السوفتوير كامل اللي غتحتاج. سو ما غاديش تحتاج انك تخدم بالتيرمينال اللي كيخلع الناس بزاف. So Linux Mint is the perfect choice for everyone which wants to switch from Windows to Linux. ألوغ أي واحد عنده شي كيستيون يسول، يفتح هذاك الإيكران يسول، مرحبا. Hey, how you doing, Sad? الله يحفظك اخي، الله يكبرك. You good? Yeah, I've been using Linux like for 6 years now. And I just heard you that you said that it is way more vulnerable than Windows. That Windows is way more vulnerable than Linux. Based on what? واش عندك شي داتا ولا شي حاجه؟ حيت لي سي في اس اللي كنشوف ديما كيخرجوا ديال لينكس all the time. كيخرجوا ديال النواة، ماشي ديال شي زعما ديسترو اللي معروفة بزاف، بحال اش مثلا. راه لينكس كامل راه عنده نفس تقريبا عنده نفس الكيرنل تتسمع ديال الدراري هاد ديما كيخرجوا ديال الويب سيرفيسز اللي مبازيين على لينكس. السي في اس ديال لينكس كتر بزاف من ديال ويندوز. No, I don't think so, man. Based on so much research كنشوف بلي ويندوز هو اللي vulnerable أكثر من لينكس. شحال من مرة ضرب لي البيسي، شحال من مرة تحت في المشكل ديال بلو سكرين اوف داث. الطريقة ديال الutilisation بطبيعة الحال ديالك، طريقة بلو يا إلا كنا إلا بلو كنا سكرين تستخدمو. اتس نوت بيزد اون فولنربيليتي. بلو سكرين راه غير عندك شي مشكل في الهاردوير ولا اي حاجه يقدر دير لك بلو سكرين. لا، كنت دخلت شي لعيبة وضربت لي البيسي، مسحت لي وبلاص ويندوز ديفندر. ان العدد ديال المالوير اللي كيجيب ماشي بالضروره هما الفولنربيليتيز. I think Windows is more vulnerable. لأنه بطبيعة الحال أنا بالنسبة لي تنشوف ويندوز تا هو مور كيكون هكاك فيه المشاكل، باسكو الطريقة تاع الutilisation ديالنا ليه، طريقة الutilisation ديالنا هو اللي تتحدد بأنه واش مزيان واش خايب. Yeah. سيم ثينك فور لينكس. um, مسموع. سميتو اش قلتي؟ ألوغ اللي عنده شي أسئلة مرحبا يسول. شكرا بزاف سعد، البريباراسيون ديالك والتقديم ديالك هاد العرض ما كانش ساهل، وحضرتي وعطيتينا من الوقت ديالك، فشكرا بزاف ليك أخويا سعد. الله يحفظك thank you لك. very much. الله يحفظك. وبطبيعة الحال أي واحد بغى يناقش معنا، بغى يضيف شي إضافة، بغى يكون guest تاع السيسيون الجديدة التاني إن شاء الله، مرحبا. ما عليكم إلا تعمروا لا فورميلا إن شاء الله اللي غتكون اللي كاينة في واتساب اللي غنبارطاجوها عاوتاني. اللي عنده شي سؤال مرحبا يسول، ما كانش نسالو نشدو هاد السيسيون هادي. ألوغ راهي الفورميلا كاينة في الشات باش تعمروها إن شاء الله. ألوغ I think there's no one who want to ask. Everything is okay. So chat كاين هنا. كنسمعك. ألوغ راهي سميتها لا فورميلا راهي في الشات، فعمروها آه. اللي يديك. Uh, مم. again thank you for coming, thank you for sharing. الله صافي يحفظك. thank you so غنشدو much.
Thanks for Alors, hosting me. merci, bon courage et thank you very much. Alors, see you, Merci. inshallah, opportunities, inshallah. Okay.